Você costuma usar áudios ou vídeos para praticar o seu listening em inglês todos os dias? Se você já está fazendo isso, será que você está fazendo da maneira certa? E se você não tem esse costume, assista o vídeo até o final para saber o porquê isso é tão importante para você avançar no inglês. Nesse vídeo de hoje, nós iremos compartilhar com vocês uma pequena amostra de como nós ensinamos os nossos alunos a praticar o listening em inglês lá no nosso curso. Então, agora você terá a oportunidade de praticar com o áudio e o material em PDF que nós preparamos para você. Então, assista o vídeo até o final. Olá pessoal, bem-vindos a mais Dicas de Inglês. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se você gostar desse vídeo, compartilhe e deixe o seu like também. Deixe aqui as suas perguntas, sugestões, os seus comentários, que nós estamos aqui nos comentários sempre lendo todos os comentários e respondendo também todas as perguntas. Usar áudios ou vídeos para praticar o seu listening em inglês todos os dias pode te ajudar e muito a entender os nativos da língua inglesa. Isso pode até ajudar também a melhorar a sua fala em inglês. Pois quanto mais você ouvir os nativos falando, mais você irá memorizar e absorver vocabulário e frases novas, fazendo com que na hora de falar, você não tenha que ficar pensando muito para formar as frases. Geralmente, muitas pessoas costumam praticar o listening com uma música, seguindo a letra para entender e traduzir tudo o que está sendo falado na música. Isso pode ser feito também com áudios e vídeos, e é muito importante que você tenha em mãos o transcript, ou seja, o texto com tudo o que está sendo falado. Dessa forma, você poderá entender exatamente o que está sendo falado e vai aprender palavras e frases novas, e você vai aprender a pronúncia delas também. E claro, você irá treinar bem os seus ouvidos para se habituar com os sons das frases e palavras. E é exatamente isso que nós iremos fazer hoje. Nós preparamos um áudio para você ouvir. Vamos ver o quanto você consegue entender desse pequeno diálogo. Não se esqueça de clicar no link que está na descrição desse vídeo para o PDF que preparamos com o texto para esse áudio e algumas atividades para você praticar. I think my favourite film is Skyfall, the last James Bond movie. It stars Daniel Craig again, and Javier Bardem is this really evil baddie. They're both great, and so is Judi Dench as M, Bond's boss. It's a bit different to other Bond films. The story is more important, although there is still a lot of action. It's really well filmed, especially in the scenes which are shot in Shanghai and Scotland. And it's really exciting, of course. Bond is also a bit different. Although he does amazing things, he seems older, and that makes him more human and the story more realistic. Oh, the song by Adele is great too. You know, it won an Oscar. It's not a very recent film, but I love Pride and Prejudice. The version with Keira Knightley as Elizabeth Bennet and Matthew McFadden as Mr. Darcy. The story is really clever and interesting. Besides being romantic, it's all about how we tend to jump to conclusions about people, and we're often completely wrong. Elizabeth thinks Mr. Darcy is stuck up and snobbish at the beginning of the film, but at the end, she realises she's been completely wrong, and he isn't like that at all. She also realises he has an enormous house, and that maybe helps her fall in love with him too. After I saw the film, I read the book by Jane Austen, and I really recommend that too. Although it was published 200 years ago, it's still a great read and really funny in parts. My favourite film has to be The Matrix.
Even though it was made back in 1999, it still feels really modern. It's about this ordinary man, Neo, played by Keanu Reeves, who works with computers during the day and is a hacker at night. One day, he is contacted by a woman who introduces him to a very strange man, Morpheus. Morpheus explains to Neo that what he thinks of as real is actually fiction, and the world is run by evil machines who have imprisoned and tricked the human race. Lawrence Fishburne is terrific as Morpheus, and Keanu Reeves is excellent. But the best thing about the film is the special effects. I can watch it again and again. Let the Right One In is my favourite film. There are two versions. The first is Swedish and the second American. I prefer the original Swedish version. It's a modern vampire film and also a kind of love story, but it's really unsentimental and a bit scary in places. Oscar is a young boy with a lot of problems. He is being bullied at school and wants revenge on the bullies. Then some new neighbours move in next door and he becomes friends with Ellie, a beautiful but strange girl. I won't tell you any more because it will spoil the story, but expect a serial killer, a lot of violence and blood drinking. If you like that kind of thing, you'll love this. Vamos ouvir a primeira parte do áudio mais uma vez. Mas agora você vai tentar completar o texto com as palavras que estão faltando. Escreva suas respostas nos comentários e lembre-se, as respostas estão no mesmo material em PDF que colocamos aqui na descrição do vídeo. I think my favourite film is Skyfall, the last James Bond movie. It stars Daniel Craig again, and Javier Bardem is this really evil baddie. They're both great, and so is Judi Dench as M, Bond's boss. It's a bit different to other Bond films. The story is more important, although there is still a lot of action. E aí, como foi? Conseguiu entender todas as palavras? Nos conte aqui nos comentários. Se você não conseguiu acertar todas, não se preocupe. Continue praticando e lembre-se que a repetição é muito importante para aprender e memorizar as palavras e frases. Assiste esse vídeo aqui para mais dicas de inglês. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!